بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أولادي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي بالمدارس التجريبية واللغات. كل سنة وانتم طيبين، وبتمنى ليكم فصل دراسي سعيد مليء بالنجاح والتفوق. هنبدأ مع بعض إن شاء الله كتاب English World 7 Unit 7. The title of the unit: This is what to do. The important vocabulary of Unit 7. Repeat after me. Instructions, instructions. Recipe, recipe. Olive oil, olive oil. Onion, onion. Garlic, garlic. Minced, minced. Beef, beef. Parsley, parsley. Thyme, thyme. Egg, egg. Tomato sauce, tomato sauce. Salt, salt. Pepper, pepper. Ground, ground. Crushed, crushed. To chop, to chop. Beaten, beaten. To preheat, to preheat. To refrigerate, to refrigerate. To fry, to fry. To serve, to serve. To afford, to afford. Ingredients, ingredients. To put aside, to put aside. A roll, a roll. Filling, filling. Herbs, herbs. Basically, basically. Mysterious, mysterious. Obvious, obvious. A lift, a lift. Displays, displays. An escalator, an escalator. Split up, split up. Teaspoon, teaspoon. Tablespoon, tablespoon. Drain, drain. To mash, to mash. To cold, to cold. To proceed, to proceed. To preview, to preview. Construction, construction. To steer, to steer. Brilliantly, brilliantly. Let's study the vocabulary in detail. What does the word instructions mean? Instructions means the act of giving orders, or the written information that tells you how to do or use something. يعني ايه instructions؟ instructions يعني تعليمات. تعليمات يعني التصرف اللي من خلاله بنقدر ندي أوامر، أو أحيانا التعليمات دي بتكون معلومات مكتوبة بتقول لنا إزاي نقدر نعمل حاجة أو إزاي نقدر نستخدم حاجة. Example: Press enter and follow the on-screen instructions. يعني اضغط على زرار enter واتبع التعليمات المكتوبة على الشاشة. Recipe
A recipe is a set of instructions for cooking a particular kind of food. Recipe يعني وصفة، والوصفة هي مجموعة من التعليمات اللي بتقول لنا إزاي نطبخ نوع معين من الأكل. Example: This is the recipe for making pizza. هي دي الوصفة اللي بيها إزاي هنقدر نصنع البيتزا. Olive oil. Olive oil is the oil obtained from olives and used in cooking. زيت الزيتون هو الزيت المستخرج من الزيتون وبيستخدم في الطبخ. Example: This salad is best with vinegar and olive oil dressing. السلطة دي بتكون الأفضل مع الخل وزيت الزيتون. Onion. The onion is a round vegetable with many layers and a strong taste and smell. البصل هو نوع من الخضروات الدائرية وبيكون فيه العديد من الطبقات وله مذاق قوي ورائحة قوية. Example: Please chop the onions finely. من فضلك قطع البصل بطريقة جيدة. Garlic. The garlic is a plant like a small onion used in cooking to give a strong taste. It is also used for making medicine. يعني الثوم هو نبات بيشبه البصل الصغير وبيستخدم في الطبخ علشان يدي مذاق قوي، وأيضا بيستخدم الثوم في صناعة الدواء. Example: Cloves are small pieces of garlic. يعني الفصوص هي الأجزاء الصغيرة من الثوم. Minced. Minced is an adjective which means cut into very small pieces, especially meat. كلمة minced هي صفة معناها مفروم أو مقطع لقطع صغيرة جدا وخصوصا اللحمة. Example: She wants to try a minced meat recipe which she saw in the cookbook. هي عايزة تجرب وصفة اللحمة المفرومة اللي شافتها في كتاب الطبخ. Beef. Beef is the meat from a cow. البيف هو اللحم البقري. Example: Roast beef is a popular dish in the USA. يعني الروست بيف هو طبق محبوب أو طبق مشهور في الولايات المتحدة الأمريكية. Parsley. Parsley is a herb with curly leaves used in cooking or as decoration on food. البقدونس هو نوع من الأعشاب بيستخدم في الطبخ وأيضا بيستخدم في تزيين الأكل. Example: In a large bowl, mix onions, garlic, sage and parsley. في وعاء كبير اخلط البصل مع الثوم والمريمية والبقدونس. Thyme. Thyme is a plant used for giving food a special taste. الزعتر هو نبات بيستخدم في إنه بيدي الأكل مذاق معين أو مذاق خاص. Example: Woody herbs like thyme stay green. الأعشاب الخشبية زي الزعتر بتحتفظ بلونها الأخضر. Egg. A round object with a hard surface that contains a baby bird, snake or insect. البيض هو شيء دائري له سطح صلب وبيحتوي داخله على صغير الطائر أو صغير التعبان أو صغير الحشرة. Example: I always have egg for breakfast. دائما بأتناول البيض على وجبة الإفطار. Tomato sauce.
It's a thick liquid that is made from tomato to give the food a particular taste. يعني صلصة الطماطم هو سائل سميك مصنوع من الطماطم علشان يدي الأكل مذاق معين. Example: My brother likes spaghetti with tomato sauce. يعني أخويا بيحب السباجيتي مع صلصة الطماطم. Salt: a natural white mineral added to food to make it taste better or to preserve it. الملح هو معدن أو مادة طبيعية بيضاء بتضاف للأكل علشان تخليه طعمه أفضل أو علشان تحفظ الأكل. Example: This dish might need some salt and pepper. هذا الطبق قد يحتاج إلى بعض الملح والفلفل. Pepper: a powder that is used to add a hot taste to food. الفلفل هو المسحوق اللي بيستخدم في إضافة المذاق الحار للأكل. Example: Heat some oil with a tablespoon of butter and add a little salt and pepper. يعني سخن شوية زيت ومعاهم معلقة من الزبدة وبعد كده ضيف القليل من الملح والفلفل. Ground: Ground is an adjective which means broken into tiny pieces by pressing between turning metal plates or stones. Ground هي صفة معناها مطحون أو متكسر لأجزاء ضئيلة جدا عن طريق الضغط بين ألواح من المعدن أو من الحجارة. Example: Add the onion, garlic and some freshly ground black pepper. يعني أضف البصل والثوم وبعض من الفلفل الأسود المطحون حديثا. Crushed: Crushed is an adjective which means to be pressed so hard that it breaks or is damaged. كلمة crushed هي صفة معناها مضغوط بشدة لدرجة إنه بيتكسر أو بيتلف. Example: To make the dish more tasty, add 2 crushed cloves of garlic. يعني علشان تخلي الطبق طعمه ألذ أضف 2 من فصوص الثوم المفرومة. To chop: To chop means to cut into pieces with a sharp knife. Chop يعني يقطع الشيء إلى أجزاء باستخدام سكين حاد. Example: Chop some herbs and mix them with the meat. قم بتقطيع بعض الأعشاب واخلطها مع اللحم. Beaten: Beaten is an adjective which means mix it together very hard. يعني مضروب أو مخلوط بشدة. Example: Add some salt and pepper to the beaten eggs. أضف بعض الملح والفلفل إلى البيض المضروب. Preheat: Preheat is a verb which means to make something hot before. Preheat معناها نسخن الحاجة قبل ما نعمل حاجة تانية. Example: Preheat a frying pan and brush the burgers with a little oil. يعني سخن طاسة القلي وبعد كده ادهن البرجر بالفرشة بقليل من الزيت. To refrigerate: To refrigerate is a verb which means to put something in the fridge. Refrigerate يعني يحط حاجة في التلاجة علشان تتبرد. Example: In summer we refrigerate water before drinking it. في فصل الصيف احنا بنحط المية في التلاجة قبل ما نشربها. To fry: To fry is a verb which means to cook gently in oil.
fry يعني يقلي أو يطبخ الحاجة في الزيت. Example: Mom is going to fry me some burgers for dinner. يعني ماما هتقلي لي شوية برجر علشان العشاء. To serve. To serve means to present for eating. Serve يعني يقدم حاجة علشان تتاكل أو تتشرب. Example: The waiter served us delicious food at the restaurant. يعني الجرسون قدم لنا أكل لذيذ في المطعم. To afford. To afford is a verb which means to have enough money to buy something or to do something. Afford يعني يكون معاه فلوس كفاية علشان يقدر يشتري حاجة أو يعمل حاجة. يبقى afford معناها يتحمل نفقات أو يقدر يشتري. Example: We can't afford a holiday in Spain. يعني احنا مش هنقدر نتحمل النفقات ان احنا ناخد اجازة في اسبانيا. Ingredients. The components of anything like a kind of food or a medicine. Ingredients يعني المكونات بتاعت اي شيء، زي مثلا مكونات نوع من انواع الاكل او نوع من الدواء. Example: Here are the ingredients for making salad. يعني هي دي المكونات بتاعت تصنيع السلطة. To put aside. To put aside is a verb which means to move or place something from a position to another one. Put aside يعني يضع جانبا، يعني ينقل حاجة من مكان يحطها في مكان تاني. Example: Take off the heat and put the mixture aside to cool. يعني اقفل الحرارة وانقل الخليط في مكان تاني علشان يبرد. A roll. A roll is a small loaf of bread rolled or doubled on itself before cooking. roll اللي هو رغيف صغير من الخبز بيكون ملفوف حوالين نفسه أو متكور حوالين نفسه قبل عملية الخبز. Example: Put the burgers in the rolls with salad and your favorite sauces. يعني حط البرجر في الخبز ومعاه السلطة أو أنواع الصوص المفضلة لديك. Filling. Something which is put inside to fill in something else. الفيلينج هو الحشو اللي احنا بنحطه جوه حاجة أو بنعبيه جوه حاجة، زي مثلا في الصورة اللي عندنا هنا ده ساندويتش، والحاجات اللي جوه الساندويتش هو ده الفيلينج. يعني مثلا التشيز، التوماتو، الحاجات دي بنقول عليها الحشو أو الفيلينج. Example: What filling do you want in your sandwich? Salad or cheese? يعني ايه نوع الحشو اللي انت عايزه في الساندويتش بتاعك؟ يا ترى عايز سلطة ولا جبنة؟ Herbs. Plants which valued for their medicinal properties, flavor, scent, or the like. Herbs اللي هي الأعشاب، وهي بتكون عبارة عن نباتات بتكون القيمة بتاعتها في الخواص الدوائية أو في النكهة أو الرائحة أو ما شابه ذلك. Example: He prefers taking herbs to chemical medicines. هو بيفضل إنه ياخد الأعشاب أكتر من إنه يتناول الأدوية الكيميائية. Basically means fundamentally. Basically يعني بشكل أساسي. Example: Basically all cheese are made in the same way. يعني بشكل أساسي كل أنواع الجبنة مصنوعة بنفس الطريقة. Mysterious. Mysterious means inexplicable or puzzling. Mysterious يعني شيء غامض أو لا يمكن تفسيره. Example: The cause of the fire is still mysterious. سبب الحريقة لا يزال غامض. Obvious. Obvious means easily seen or understood. Obvious يعني واضح، يعني يمكن رؤيته أو يمكن فهمه بسهولة. Example: The answer to this question was obvious. It was easy and clear.
يعني إجابة هذا السؤال كانت واضحة، يعني كانت سهلة وواضحة. A lift. A lift is an elevator, a device used to lift or raise of ground. lift اللي هو المصعد، وده جهاز بيستخدم في رفع الأشخاص أو الأشياء من الأرض. Example: We took the lift to the 7th floor. يعني احنا أخدنا المصعد إلى الطابق السابع. Displays. Arrangements of objects designed to please the eyes and attract buyers. Displays يعني طرق عرض الأشياء، وهو عبارة عن ترتيب للأشياء بشكل مصمم علشان يرضي عيون الناس وعلشان يجذب المشترين. Example: A variety of t-shirts and jumpers were on display. مجموعة متنوعة من التي-shirts والبلوفرات كانت في العرض. An escalator. A moving staircase which continuously moving up or down for carrying passengers. السلم المتحرك هو عبارة عن سلم بيتحرك باستمرار لأعلى أو لأسفل علشان ينقل الناس. Example: In the mall, shoppers move to the 2nd floor on an escalator. في المول المتسوقون بينتقلوا للطابق الثاني باستخدام السلم المتحرك. Split up. Split up is a verb which means to come apart, divide, or break off. split up معناها ينفصل أو ينقسم. ممكن برضه يبقى معناها يقسم أو يفصل. Example: The class is split up into 3 groups. يعني الفصل مقسم إلى 3 مجموعات. teaspoonful. و teaspoonful الابريفيشن بتاعها TSP. The teaspoonful is the amount of a teaspoon can hold. الكمية أو المقدار اللي معلقة الشاي بتقدر تشيله بنقول عليه teaspoonful. Example: After you boil the chicken, add a teaspoonful of salt and pepper. يعني بعد ما تسلق الفرخة ضيف معلقة شاي، يعني مقدار معلقة شاي من الملح والفلفل. tablespoonful. tablespoonful الابريفيشن بتاعها TBSP. tablespoonful is the amount a tablespoon can hold. الكمية أو المقدار اللي المعلقة الكبيرة بتاعت اللي احنا بنستخدمها في الأكل، المقدار اللي المعلقة الكبيرة بتقدر تشيله. Example: Add a little thyme and 3 tablespoonful of chopped fresh parsley. يعني أضف قليل من الزعتر و3 معالق كبيرة من البقدونس الطازج المقطع. To drain. To drain is a verb which means to withdraw liquid gradually from. drain معناها يسحب كمية السائل الموجودة في الشيء ولكن بشكل تدريجي. ونخلي بالنا ان drain ليها استخدامين. ممكن استخدمها في الأكل زي ما احنا شايفين في الصورة كده، احنا بنصفي المية من المكرونة، يبقى to drain water from the spaghetti, to drain water from the pasta. والاستخدام التاني ان احنا معناها تصريف المية المستخدمة زي المية اللي بنستخدمها في التويلت او في الكيتشن. Example: The washing machine has got a hose for draining water. يعني الغسالة فيها خرطوم بيستخدم في تصريف المية. To mash. To mash is a verb which means to soft bulb mass by beating or pressure, especially in the preparation of food. mash معناها يهرس الحاجة عن طريق الضرب أو عن طريق الضغط، وخصوصا في عملية تجهيز الأكل. Example: I like fried eggs with mashed potatoes. يعني أنا بحب البيض المقلي مع البطاطس المهروسة. To coat. To coat is a verb which means to cover. coat يعني يغطي. Example: The biscuits are coated with chocolate. يعني البسكويت مغطى بالشوكولاتة.
To proceed. To proceed is a verb which means to occur before. Proceed معناها يسبق أو يحصل قبل حاجة تانية. Example: the film was preceded by some cartoons. يعني الفيلم كان بيسبقه بعض أفلام الكرتون. To preview. To preview is a verb which means to view or show in advance or before. Preview معناها يراجع أو يتفرج على الحاجة قبل الناس العاديين. Example: it was really important to preview the film with some actors and critics. يعني كان حقيقي مهم إن احنا نتفرج على الفيلم مع بعض الممثلين والناقدين. Construction. Construction is the industry of building. Construction يعني بناء أو مجال صناعة البناء. Example: my school is built in a modern style of construction. يعني مدرستي مبنية بأسلوب بناء حديث. To steer. To steer means to move one's hand repeatedly through liquid to mix it. steer معناها يقلب أو يحرك إيده باستمرار داخل السائل علشان يقلبه أو يخلطه. Example: steer the ingredients in the pan well with the wooden spoon. يعني قلب المكونات داخل الطاسة بشكل كويس باستخدام الملعقة الخشبية. Brilliantly. Brilliantly means sparkling, glittering, or distinguished. Brilliantly معناها بتألق أو بلمعان أو بشكل مميز. Example: the goalkeeper hit the ball brilliantly. يعني حارس المرمى ضرب الكرة بتألق. وبكده يا أولادي نكون انتهينا من ال important vocabulary of unit 7. ولكن ممكن نعمل overview سريعا كده على الفوكاب اللي احنا شفناها مع بعض. Number 1. Instructions. The act of giving orders or the written information that tells you how to do or use something. Example: press enter and follow the on-screen instructions. Recipe. A set of instructions for cooking a particular kind of food. Example: this is the recipe for making pizza. Olive oil. Oil obtained from olives and used in cooking. Example: this salad is best with vinegar and olive oil dressing. Onion. A round vegetable with many layers and a strong taste and smell. Example: please chop the onions finely. Garlic. A plant like a small onion used in cooking to give a strong taste. It's also used for making medicine. Example: to get rid of garlic breath, try strong coffee, honey, yogurt, or parsley. Another example: cloves are small pieces of garlic. Minced. Cut into very small pieces, especially meat. Example: she wants to try minced meat recipe which she saw in the cookbook. Beef. The meat from a cow. Example: roast beef is a popular dish in the USA. Parsley. A herb with curly leaves used in cooking or as decoration on food. Example: in a large bowl, mix onions, garlic, sage, and parsley. Thyme. A plant used for giving food a special taste. Example: woody herbs like thyme stay green. Egg. A round object with a hard surface that contains a baby bird, snake, or insect. Example: I always have egg for breakfast. Tomato sauce. A thick liquid that is made from tomato to give the food a particular taste. Example: my brother likes spaghetti with tomato sauce. Salt. A natural white mineral added to food to make it taste better or to preserve it. Example:
This dish needs some salt and pepper. Pepper, a powder that is used to add a hot taste to food. Example, heat some oil with a tablespoon of butter and add a little salt and pepper. Ground, broken into tiny pieces by pressing between turning metal plates or stones. Example, add the onion, garlic, and some freshly ground black pepper. Crushed, to be pressed so hard that it breaks or is damaged. Example, to make the dish more tasty, add 2 crushed cloves of garlic. To chop, to cut into pieces with a sharp knife. Example, chop some herbs and mix them with the meat. Beaten, mix it together very hard. Example, add some salt and pepper to the beaten eggs. To preheat, to make something hot before. Example, preheat a frying pan and brush the burgers with a little oil. To refrigerate, to put in the fridge. Example, in summer we refrigerate water before drinking it. To fry, to cook gently in oil. Example, Mom is going to fry me some burgers for dinner. To serve, to present for eating. Example, the waiter served us delicious food at the restaurant. To afford, to have enough money to buy something or to do something. Example, we can afford a holiday in Spain. Ingredients, the components of anything like a kind of food or a medicine. Example, here are the ingredients for making a cake. To put aside, to move or place something from a position to another one. Example, take off the heat and put the mixture aside to cool. A roll, a small loaf of bread rolled or doubled on itself before cooking. Example, put the burgers in the rolls with salad and your favorite sauces. Filling, something that is put inside to fill in something else. Example, what filling do you want in your sandwich? Salad or cheese? Herbs, plants which valued for their medicinal properties, flavor, scent, or the like. Example, he prefers taking herbs to chemical medicines. Basically, fundamentally. Example, basically all cheeses are made in the same way. Mysterious, inexplicable or puzzling. Example, the cause of the fire is still mysterious. Obvious, easily seen or understood. Example, the answer to this question was obvious. It was easy and clear. A lift, an elevator, a device used to lift or raise of ground. Example, we took the lift to the 7th floor. Displays, arrangements of objects designed to please the eyes and attract buyers. Example, a variety of t-shirts and jumpers were on display. An escalator, a moving staircase which continuously moving up or down for carrying passengers. Example, in the mall, shoppers move to the 2nd floor on an escalator. To split up, to come apart, divide or break off. Example, the class is split up into 3 groups. Teaspoonful, the amount a teaspoon can hold. Example, after you boil the chicken, add a teaspoon of salt and pepper. Tablespoonful, the amount a tablespoon can hold. Example, add a little thyme and 3 tablespoonfuls of chopped fresh parsley. To drain, to withdraw liquid gradually from. Example, the washing machine has got holes for draining water. To mash,
To soft bulb mass by beating or pressure, especially in the preparation of food. Example, I like fried eggs with mashed potatoes. To coat, to cover. Example, the biscuits are coated with chocolate. To precede, to occur before. Example, the film was preceded by some cartoons. To preview, to view or show in advance or before. Example, it was really important to preview the film with some actors and critics. Construction, the industry of building. Example, my school is built in a modern style of construction. To steer, to move one's hand repeatedly through a liquid to mix it. Example, stir the ingredients in the pan well with a wooden spoon. Brilliantly, sparkling, glittering, or distinguished. Example, the goalkeeper hit the ball brilliantly. Now, let's talk about what is the difference between turn over, turn up, turn into, turn down, and turn out. Let's move to turn family. We have 5 different expressions: turn over, turn up, turn into, turn down, and turn out. There is a big difference between all of them. The first one, turn over, it means to move from one side to another. Example, John turned the photo over and read the words in the back. Turn over يعني يقلب. هو هنا في الإكزامبل يعني قلب الصورة علشان يقرأ الكلمات اللي في الظهر. Turn up, it has 3 meanings: to increase, to appear, to attend an event. Turn up يعني يزود، ممكن يبقى معناها يظهر، ممكن يبقى معناها يحضر في حدث معين أو في event معين. Example, a small crowd was expected for the opening of the new shopping center, but hundreds of people turned up. يعني كان متوقع إن عدد كبير من الناس تحضر الافتتاح بتاع مركز التسوق، ولكن حصل عكس كده، اللي هو مئات من الناس حضروا. يبقى turn up هنا بمعنى يحضر. Another example, everyone was waiting for the couple who haven't turned up yet. يعني كل الناس كانوا منتظرين الزوجين اللي لسه ما حضروش لحد دلوقتي. Turn into means to change into, to transform into, or to become. Turn into يعني يتحول إلى أو يصبح، يعني يتغير من حاجة لحاجة تانية. Example, the tiny tadpole is going to turn into a huge frog. يعني هذا الحيوان البرمائي، tadpole اللي هو السلمندر أو اللي هو صغير الضفدع، لأن احنا عارفين إن الضفدع في بداية حياته بيبقى كائن صغير كده ليه ديل ملوش رجول، بيبقى كائن بيعيش في المية وبعد كده بيتحول إلى شكل الضفدع. Another example, the caterpillar will turn into a butterfly. يعني الدودة سوف تتحول إلى فراشة. Turn down, it means to reduce or to refuse. Turn down معناها يقلل، ممكن يبقى معناها يرفض. Example, my uncle was offered a job in Paris but he turned it down. يعني عمي اتعرض عليه وظيفة في باريس ولكنه رفضها. I invited Mona to my birthday party but she turned down my invitation. يعني أنا دعيت منى لحفلة عيد ميلادي ولكنها رفضت الدعوة بتاعتي. Turn out means
to extinguish a light or to result or end up. extinguish هنا معناها يطفي نور، يطفي شعلة. و result يعني ينتج عنه أو ينتهي في الآخر. example: the day started cold and wet but it turned out warm and sunny. يعني اليوم بدأ كان برد ومبلل، ولكن انتهى الأمر في الآخر بالدفء وأنه أصبح يوم مشمس. وما تنسوش نضغط على زرار سبسكرايب ونفعل الجرس علشان أي فيديوهات جديدة تجيلكم إن شاء الله، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.